Yeah, good evening, everyone. Yes, I'm audible. Just confirm me that. Yes. Okay. All right. So, what was the last topic we discussed on? Mahesh. So, okay, OSI model is started, right? And ARP. Okay. So, in last session, we discussed about the physical address, right? So, what is MAC address, right? The size, the format, right, which was assigned by, and how we get that MAC address. So, the first 24 bits, second 24 bits, right? So what MAC address is represented with the notations of the MAC address, like colon, hyphen, periods, like dot, right? So is there any doubts in that topic? And even we discussed about the ARP protocol, so where it resolves the IP to MAC, right? And we started about the OSI, right? So is there any doubts for you guys regarding the previous session? Anyone? Like Amit, Mahesh, Yashrita, uh, have you gone through the previous topics? I think you didn't attend the previous topics, Srinitya. Okay. So at least have you gone through the recorded sessions? Shravan, is there any doubts for you? I mean, doubts ఉన్నాయా, Shravan? Previous topics లో? Okay. No, fine. So you've gone through the recorded sessions, Srinitya. Fine. So if you have any doubts, you can ask me, okay? All right. So as we discussed in the last session about the physical address and the ARP protocol, and just we have went through the introduction part, so which is OSI model here. So OSI is nothing but open systems interconnections. It is just a reference model, remember, idoka reference model మాత్రమే, right? And it was developed by the International Organization for the Standardization. Okay. So to standardize the network communication, so to standardize the network communication means it helps you to understand, means it will make you to understand how a data travel from one device to the another in a network or on a network. So that is represented by the conceptual framework with the help of seven layered architecture, and that seven layers are application, presentation, session, transport, network, data link layer, and physical layer. So these are the seven layers we have, right? So this is what we discussed in the last session. So now we'll go more in detail about the OSI model. Okay. All right. So as I said, which one is the starting layer in OSI model? So as I said, from the client side, if you take, it starts from application to physical, right? And when you consider from the server side, it will be from physical layer to application layer, right? So whenever you get any questions related to the OSI, and especially these kind of questions like which one is the first layer of OSI model, in the scenario of source and destination, means sender and receiver point of view, ఏది first layer అని అడిగినప్పుడు give a clarity answer that
As from sender point of view, it starts from the application, and as a receiver point of view, it starts from the physical layer, right? And in general, the layer wise, if you consider, means layer 1, layer 2, layer 3, it will be from bottom to top only. So if you see, it is layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, and layer 7. So it will be as a layer based consideration, that will be from physical to application. No, if it is a point of OSI basis of sending and receiving, from client side it will be the application, and from server side it will be the physical. Okay. So now we'll discuss one by one. So what happening in each layer of OSI model. Okay. So functionalities are very, very important. So each layer, you need to aware of their functionalities, the protocols, what they use in each layer, the activities that involved in the OSI. So everything is important here. So make sure one of the important topic. So may neglect check, and if you're getting any doubts, feel free to ask me. Okay. And important, as I mentioned, it is important means consider as a very important for you. Okay. So starting from application layer. So I'll go with the top to bottom. I'll take a scenario here in general. Let's take the first application layer. Right. So let's take a scenario here. ఏదైనా ఒక scenario తీసుకుందాం. For example, I want to send a data. Okay. So నేను ఒక data send చేయాలనుకుంటున్నాను. So this is the sender and this is the receiver we have. Okay. So I want to send a mail. Consider here, I want to send a mail. Okay. And in that I'm sending a message like hello. So consider this as your data. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి పంపించాలి. సో హౌ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ విల్ డిస్కస్ నౌ. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లేయర్ మీన్స్? సో అప్లికేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటర్ఫేస్ between the user and the network here. Okay, so application is also a user interface layer under. So we call this as a user interface layer. For why we call this as a user interface layer means, as a user I can interact with a network and I use services and I can forward the data. Right. For example, what scenario we took? We send a mail. ఒక మెయిల్ పంపించాలనే ఒక సినారియో మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో నౌ విల్ ఓపెన్ ఏ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు నేను మెయిల్ పంపించాలి అంటే వాట్ ఐ నీడ్ హియర్? సో వాట్ ఐ రిక్వైర్? ఏ అప్లికేషన్. So it may be a mail application or it may be a browser. So here I'm using a web application. So now if you observe, I'm typing Gmail. So to get that request, it use the services like HTTP, right? So again, when I click on this, it is making a request, right? So that request was using some protocols here. Right? So ఇప్పుడు మెయిల్కి వెళ్ళాలి అంటే obviously I need to click on mail. So it taking me to the mails, right? An application, a service. So this has happened through a request of HTTPS, right? So as a user, I'm using an application to access some data here, and that is processed to the network services. So data నేను access చేయాలంటే network services అనేటివి use చేయాలి. Getting my point? And I'll just sign into the Gmail and I'll compose a mail and I'll send the mail. Again, to send that mail, again, it is using the network services like SMTP. And to receive the mail, I'm using the IMAP or POP3. So behind every process, it is using some network services here, right? So that is what we can able to do in the application layer. So as an application, I can interact with this layer and I can send the data using the network services here. So it is acting as a direct interface between the end user's application, like browsers, email clients, all these things.
right? So that is why we call this as a user interface layer and tablet. Okay, so where a user can directly interact, okay, with an application and forward the resources or access the data through the network services here, right? And it provides the protocols like HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, all these things. So these protocols enable the software to initiate the network communication, and exchange the data and access the remote resources here. So that is what happened in the application layer. So as a user can interact with this layer actually. So that is why we call this as a user interface layer, as well as where user can interact with the applications and access the data or receive the data, communicate or exchange or whatever it is that can be done through the network services. All right. So the main functionalities, if you see, of this application layer is this is a user interface layer. So where user can interact here. So it is the closest layer to the user and allowing the applications to access the network services. So what this layer do? It allows applications, possible, note it down. It allows the applications to access the network services, the network services here. Okay. And apart from this, it is, it handles the protocols. So you need to aware of each protocols that we run in each layer of OSI model. So application layer lo manam use chese protocols. Some of the protocols, there are many, some of the important protocols like HTTP, DNS, SMTP, FTP. Like these are the some important protocols. SSH. So all these protocols we use. Okay. So it will manage, as I said, it is acting as a direct interface between the end user applications. This layer acting as the direct interface between the end user applications and underlying the network services here. Okay. And that can be exchanged or communicate or access the resources using these protocols only. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఒక అప్లికేషన్లో ఒక మెయిల్ అనే ఒక సర్వీస్ని నేను యాక్సెస్ చేయడానికి it is using the network services like HTTPS, all these things. So this is what it handles in the application layer of OSI model, right? So it is a top layer in the OSI model. It is a top layer of the OSI model, you can say, which acting as a direct interface between the end user applications, right? End user applications and like this browser kavachu, like Zoom meetings or messenger applications like email relays, all these things, and that can be processed the data through this network services on. Got it? Is that clear? So this enables the softwares to initiate the network communication, right? So that is what we do in the application layer of OSI model. So when you open a website or send a mail, that is processed through the application layer only. So the application layer nunche jarugutundi. So once you compose the mail and you have sent the data anukunnam, so you have sent a message. Okay, so I'll take this as my target. Let me go to the Gmail. So where I'm composing the mail. All right. So where I'm composing a mail, I'm sending a message like hello, example. So when I click on send, now the message was sent, and you can see you got a acknowledgement like message sent. You got the acknowledgement కనిపిస్తుందా? So message sent. So this is what happened. Now what happened after this? So దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఆ డేటాకి ఏమవుతుంది? So after this, up to here, we interacted with this particular application, right?
So we are using this application and we are processing our data or communicating with the other resources. So now from here, the message whatever I have sent, hello, was forwarded to the recipient using a service called SMTP. SMTP అనే ఒక ప్రోటోకాల్ యూస్ చేసుకొని మెసేజ్ సెండ్ అయింది. And other end, it will be processed to the physical layer. So next, the data will be processed and forwarded to the presentation layer. So what this presentation layer do? So the responsibility of application is that's it. సో ఒక అప్లికేషన్ యూస్ చేసుకోవడం, నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ యూస్ చేసుకోవడం, డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ సీన్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ లేయర్. ఆఫ్టర్ దట్ ద డేటా విల్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు ది presentation. So what happening in the presentation layer? What happening to the data in the presentation layer? Any idea? సో సింపుల్. సో మనం ఏదైతే డేటా పంపిస్తున్నామో ఆ డేటాకి 3 బేసిక్ ఫంక్షన్స్ యాడ్ అవుతాయి. వన్ ఇస్ ట్రాన్స్లేషన్, another one is encryption, another one is compression. So your data will be translated, encrypted, and compressed, right? So the main responsibility of presentation layer is data translations, right? So it will ensure that the information sent by the application layer of one system is readable by the application layer of another system. అంటే ఇప్పుడు నేను మీతో మలయాళంలో కమ్యూనికేట్ అవుతే మీకు అర్థమవుతుందా? If I speak with you guys in Urdu, will you able to understand? అర్థమవుతుందా మీకు? లేదు కదా. So I need to convert that. I need to translate. So that is where this layer take the responsibility. So it will ensure that the information sent by the application layer, the information పంపిస్తుందో application layer of one system to the another system, which is in another network or in the same network, should be understandable. Okay. So it will ensure that the information sent by the application layer of one system is readable by the application layer of another. So it will handle this data translation, encryption for security, and compression for efficient transmission. Okay. So example like if the data is in binary, converting into ASCII, where ASCII can be understandable. Right. Where ASCII can be understandable, or decimal or something like that. So converting the data, or like data translation we call, so which converts the data between the application formats. Like మనకు చాలా అప్లికేషన్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, లైక్ JPEG, ASCII, MPEG, right? So these are all different types of formats. So converting the data or translating the data accordingly into a common network format and vice versa, we use this translation, data translation. And then we have the encryption. So what is encryption here? Any idea? Have you heard about the encryption before? So converting your plain text to ciphertext అంటారు. సో ఇప్పుడు నా plain text అనేది hello. Can you able to read this? You guys can able to read that? Right? Can you able to read this one? So it's a scrambled code or unreadable format, right? So this we call as a ciphertext. So converting the plain text to ciphertext we call as a encryption. And again converting that ciphertext to plain text we call as a decryption. సో ఇది ఒక క్రిప్టోగ్రఫిక్ కాన్సెప్ట్. దీని గురించి నేను ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు క్రిప్టోగ్రఫీ మోడల్లో డిస్కస్ చేస్తా. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్ అంటే టు అండర్స్టాండ్ ది సెక్యూరిటీ పర్పస్. సో మోస్ట్లీ వి యూజ్ దిస్ సోర్స్ ఫర్ ది సెక్యూరిటీ పర్పస్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీలో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సినారియస్
Sending and receiving means two devices are communicating. So in between, if anyone theft that data, if anyone intercept the data, they can able to read them. If it is in plain text, they can read. What if it is in ciphertext? Can they able to read that, or at least they can able to access that? No. So that is what the purpose of encryption, security. So we are using encryption for the security purpose, right? So where protects the data by encrypting it before transmission and decrypt it upon the recipient on the receiver side, right? So make examples of encryption and decryption if you see is SSL and TLS. So you heard about the SSL and TLS? ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ లాక్ సింబల్ కనిపిస్తుందా? Can you see you're protected? If you spot something, we'll let you know like that. So what is this protection, you know? Or even if you take your Chrome, you have a connection is secure. So ఈ connection ఎలా secure అవుతుందో ఏమైనా idea ఉందా? With the help of certifications like SSL and TLS protocol. సో ఈ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకోండి. మీ డేటా అనేది hides the data being transferred from third parties, and it will ensure that the parties exchange information who they claim to be, అంటే వాళ్ళు జెన్యూనా కాదా అని తెలుసుకొని వాళ్ళ డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు, రైట్? సో ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హెచ్టిటిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ. సో హెచ్టిటిపి అనే సైట్లో మీకు సెక్యూరిటీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ this website. So what you're getting here, you can see the attackers might be trying to steal your information because this site is not secure. సో దీని నుంచి మీరు పంపించే డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్లేన్ టెక్స్ట్ లోనే వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ యువర్ నెట్వర్క్ ఇస్ దేర్ ఎనీ అటాకర్, దే కెన్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ యువర్ డేటా. మీరు ఎంటర్ చేసే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. దర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ because it is not secure. So HTTP sites అనేటివి ఇది నాట్, దిస్ ఇస్ నాట్ HTTPS, this is HTTP site. So HTTP sites are not secure. Your connection to this site is not secure. So whatever the data you are sending, the attacker can steal. They can steal your data, right? So to prevent from that, they implemented a protocols like security protocols like TLS and SSL. So that is where we call this as a HTTPS. S indicates as a security. That security was implemented by a component called TLS. సో ఇది డొమైన్స్ పర్చేస్ చేసుకున్నప్పుడే మనం ఈ సర్టిఫికేషన్స్ కొంటాం అనమాట. సో మనం ఈ వెబ్సైట్స్ నుంచి ఏదైతే డేటా పంపిస్తున్నామో ఆ డేటా అంతా సెక్యూర్గా ఉంటుందని అర్థం. సో నో థర్డ్ పార్టీ కెన్ ఇంటర్సెప్ట్, ఆర్ ఈవెన్ ఇంటర్సెప్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఆ డేటా అనేది అర్థం కాదు. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ డూ హియర్, సో విచ్ ఎన్క్రిప్ట్స్ యువర్ డేటా. అండ్ వాట్ ఈస్ అ కంప్రెషన్? డేటా కంప్రెషన్. సో డేటాను ఎందుకు కంప్రెస్ చేయాలి? వై ఐ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ది సైజ్? ఒక డేటా సైజ్ రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్. సో ఇప్పుడు 10 MB డేటా ఉంది. 10 MB డేటా ఫాస్ట్గా వెళ్తుందా, 5 MB డేటా ఫాస్ట్గా వెళ్తుందా? ఏది ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుంది? 5 MB కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ 10 MBని నేను కంప్రెస్ చేసి పంపిస్తాను. సో స్పీడింగ్ అప్ మై ట్రాన్స్మిషన్, వి యూస్ ది కంప్రెషన్స్, డేటా కంప్రెషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫంక్షనాలిటీస్ done by your presentation layer. Got it? So presentation layer of the OSI model acts as a data translator. Remember what it do? It acts as a data translator. The main responsibility of presentation layer ఏంటి? Data translations and ensuring that the information sent by the application layer of one system is readable. అంటే వేరే సిస్టమ్ యొక్క సెండర్ యొక్క డేటా అనేది రిసీవర్ అర్థం చేసుకునే ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసేదే ఈ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. సో ఇట్ షుడ్ బి రీడబుల్ బై ది అనదర్ డివైస్.
from the application layer. Got it? Is that clear, everyone? Is that clear about the presentation layer? Any doubts here? So గుర్తుపెట్టుకోండి the three functions what presentation layer do. So it will translate, encrypt, and compress your data. Okay. So I forgot one more point. In application layer, the data is represented as data only. గుర్తుపెట్టుకోండి data ni data కిందనే represent చేస్తుంది. Even in your presentation layer also, the data is represented as data only, right? Just confirm me that is my voice loud and clear for you? అర్థమవుతుందా మీకు? జస్ట్ కన్ఫర్మ్ వాయిస్ క్లియర్గానే ఉందా? రైట్. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూ there? Raman, Sumant? No, sir. No, clear, right? Okay. Yeah, thanks for that confirmation, Manish. So in this, the data is represented as data only, right? So this is what happened in the presentation layer, right? So the presentation layer functionality is data translation, right? So data formatting, encryption, and compression means converts your data into the readable format. So it will make the secure data transmissions, right? And next we have session layer. So what is the responsibility of session layer? Yeah, Mahesh. What is your doubt? Sir, what if an attacker enters into this presentation layer and decrypts the data? So can it Dec- possible? de- Decryption is not that easy actually. సో Okay, డీక్రిప్షన్ అనేది చాలా టఫ్ ఉంటుంది, అది మ్యాథమెటికల్గా ఉంటుంది. ఎంక్రిప్షన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్, ఎంక్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. సో ఇప్పుడు ఎంక్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? సో ఎంక్రిప్షన్ ఇస్ లైక్ కన్వర్టింగ్ యువర్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ టు సైపర్ టెక్స్ట్ okay, అనుకుంది. ఓకే, సైపర్ టెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ డీక్రిప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ ది సైపర్ టెక్స్ట్ టు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. సో ఈ మధ్యలో మీకు కీ అనేది ఉంటుంది. So they use a key. So conversion of plain text to ciphertext, it has a key, and converting the plain text to ciphertext, it has a key, and the key will be between the sender and receiver only. ఈ కీ అనేది సెండర్ కి రిసీవర్ కి మధ్యలోనే ఉంటుంది, థర్డ్ పార్టీ దగ్గర ఉండదు. సో ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ ఈ కీ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎంక్రిప్షన్ ఆల్గరిథమ్ దే యూస్డ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇక్కడ ఆల్గరిథమ్స్ okay. యూస్ చేస్తారు. సో మనకు అర్థమెటికల్, మాడ్యులర్, ఎక్స్ప్రెషన్, ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సోర్సెస్ యూస్ చేసుకొని ఆల్గరిథమ్స్ బిల్డ్ చేస్తారు. బట్ అగైన్ డీక్రిప్షన్స్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా వీక్ ఎంక్రిప్షన్ యూస్ చేస్తే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీక్ ఎంక్రిప్షన్స్ అంటాం. సో వీక్ ఎంక్రిప్షన్స్ అంటే లైక్ సబ్స్టిట్యూషనల్ సైఫర్స్ అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, సబ్స్టిట్యూషనల్ సైఫర్స్ అంటే ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ ఐ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ థింగ్స్ in your cryptography, but just as you said, is that possible అంటే ఛాన్సెస్. సో సబ్స్టిట్యూషనల్ సైఫర్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఏబిసిడి, లెట్స్ టేక్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్, ఈ ఎఫ్జిహెచ్ఐజే. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ యువర్ మెసేజ్ ఇస్ హెలో, అవునా? సో ఇక్కడ కీ వచ్చేసి నేను 3 అని ఇస్తున్నాను. 3 రైట్, రైట్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కీ ఇన్ ద సెన్స్ హెచ్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ థర్డ్ క్యారెక్టర్. హెచ్ తర్వాత థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఏముంది? ఐ, జే, కే. సో హెచ్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ కే. ఈ ఉంది థర్డ్ క్యారెక్టర్ 1 2 3 హెచ్. ఎల్ ఉంది 1 2 3 ఎన్. ఎన్. ఓ ఉంది ఆర్. సో దిస్ ఇస్ ది ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది సైఫర్ టెక్స్ట్. సైఫర్ టెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది? KHNNR. This is R, right? So can you able to read this? Will you able to understand what No, it is exactly? No. సో అంటే no. ఇది ఒక బేసిక్ ఎంక్రిప్షన్. సో ఇలా సబ్స్టిట్యూషనల్ ఎంక్రిప్షన్స్ అంటే నేను బ్రేక్ చేయొచ్చు వాటిని. నేను కూర్చొని మ్యాథమెటికల్గా అనలైజ్ చేసి రీప్లేస్ చేసుకుంటూ, వర్డ్స్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ నేను బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇవి వీక్ ఎంక్రిప్షన్స్.
అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకొని బ్లాక్ సైజ్ పెట్టుకొని బ్లాక్ సైజ్లో నేను ఒక్కొక్క సైజ్కి నేను డేటాని ఎంక్రిప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా అంటే అది అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఒకవేళ మ్యాథ్స్లో నువ్వు తోపై ఉంటే, మ్యాథమెటిక్స్ నీకు ప్రో లెవెల్లో ఉంటే నువ్వు డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు. సో అందుకనే చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం స్ట్రాంగ్ ఎంక్రిప్షన్స్, వీక్ ఎంక్రిప్షన్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎంక్రిప్షన్స్ యూస్ చేస్తున్నా అనేది కూడా అటాకర్స్ చెక్ చేస్తారు. ఒకవేళ వీక్ ఎంక్రిప్షన్స్ అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఈజీగా వాళ్ళు బ్రేక్ చేయగలుగుతారు వాటిని. బట్ స్ట్రాంగ్ ఎంక్రిప్షన్స్ని వి కాంట్, లైక్ ఆర్ఎస్ఏ, డిఈఎస్, ఏఈఎస్, ఎక్లిప్ట్ కర్వ్స్ ఇవి యూస్ చేస్తున్నాం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ ఎంక్రిప్షన్స్, ఇవన్నీ మోడ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్, అర్థమెటిక్ లాజికల్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సోర్సెస్ యూస్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే. ఓకే ఓకే సార్. సో ఎంక్రిప్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు అంటే, ఒకవేళ ఒక అటాకర్ ఒక నెట్వర్క్లో ఉంటే అతను ఈజీగా మీ డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో అందుకోసమని డేటా అనేది కంప్లీట్గా ఎంక్రిప్షన్లో వెళ్తుంటుంది. సో ఎంక్రిప్షన్ యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. ఐ షో దట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ మనం చేద్దాం, చూపిస్తాను స్నిఫింగ్ మాడ్యూల్లో. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ యా, పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దే వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ వీక్ ఎంక్రిప్షన్స్. సో మీకు స్ట్రాంగ్ ఎంక్రిప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సెక్యూర్ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే. So that is what the concept of encryption here. All right. So now this is what the responsibility of presentation layer. Now coming back to session layer. So what is session layer here? What is the meaning of a session? Session and enti in general. A limited period of time for A period of time we call as a session. period of So here the responsibility of session layer is session management. So session management ante like session establishment, session maintenance, like maintaining the session, and terminating the session. Session termination, session management, and session maintenance, and session establishment. This we call as a session management actually, right? So the main responsibility of session layer is session management, like sorry, session establishment, session maintenance, and session termination, right? Between the application on the different devices. Okay, between the applications on the different devices. So this will enable this secure, organized, and interrupted communication by providing the dialog control, like how the data should be sent in simplex, off duplex, or full duplex, and synchronization, and even recovery checkpoints also, right? So apart from this session management, it will go for authentication also. So what is the meaning of authentication? Authentication and enti. Verification, right? So verification will be there, or validations we call, right? So even ఒక సెషన్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే రిసీవర్తో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు అథెంటికేట్, then only I can able to establish the session and I can receive the data. So authentication plays a major role, like securing them by enabling the security for them. And apart from that, the major functionality of session layer is synchronization. So what is synchronization here? What is the synchronization? Any idea, Amit? No. Okay. Synchronization means adding the checkpoints. So adding the checkpoints to the data. So what is the advantage by adding a checkpoint? Data ki checkpoints add చేస్తారు ఇక్కడ.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 MB డేటా ఉంది. సో 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 80, 90, 100 అనుకుందాం. సో అంటే ఎవ్రీ 10 MB we had a చెక్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు రిసీవర్ he got only 72 MB. Can I identify where exactly I got the data loss? Can I? I can. ఎగ్జాక్ట్గా డేటా లాస్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది. ఈ డేటా అంతా ఫార్వర్డ్ అయింది, ఈ డేటా అంతా లాస్ అయింది. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ మీ టు ఐడెంటిఫై ది ఎర్రర్ అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ మీ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆల్సో. Right? Getting my point? It will insert the checkpoints into the data streams to allow the recovery from failure here. And another thing is, it not start sending the data from the beginning. సో మళ్ళీ అది ఫస్ట్ నుంచి డేటా పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. సో wherever the error you got or wherever you lost the data, it will start sending the data from there itself. Getting my point? So this checkpoint will allow you to recover from the failures, and as well as it will resume that session from the last known checkpoint rather than the restarting entirely. సో మొత్తం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసే కన్నా ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకు ఈ యాక్టివిటీ అంటే లైక్ ఈ డేటా లాస్ జరిగిందో అక్కడ నుంచి ఆ సెషన్ అనేది మళ్ళీ డేటాని రీట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, నాట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అగైన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది అడ్వాంటేజ్ యూ హ్యావ్ విత్ ది సింక్రనైజేషన్. సో వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ that will be implemented to your data by the session layer. So one is synchronization. Another one is dialog control. So what is dialog control? Have you heard about the transmission modes? Everyone winner of transmission modes. Transmission modes like simplex, half duplex, full duplex. Have you heard about them before? No one. So simplex ante one-way communication. We call this as a one-way communication, like A to B. మళ్ళీ బి నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ యువర్ టీవీ రిమోట్, కీబోర్డ్, మౌస్, ఇవన్నీ వన్ వే కమ్యూనికేషన్. వాటిని మనం సింప్లెక్స్ అంటాం. వాళ్ళ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది వన్ వేలోనే ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ ఏ టు బి, అగైన్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ, రైట్? అండ్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఏ విల్ సెండ్ ది డేటా టు బి, వన్స్ ఇట్ డన్, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ. So it's a two-way function, but not simultaneously. Example, your walkie-talkie. Walkie-talkies ఉంటాయి కదా, వాకీ-టాకీస్లో మీరు ఒకటేసారి కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారా? Both the sides, they can't communicate simultaneously. You know that, right? Walkie-talkies idea ఉంది కదా. Same time they can't communicate one after the other. That is what we call as a half duplex. The communication mode will be in the half duplex. Full duplex అంటే ఇప్పుడు మనం కరెంట్ జూమ్ మీటింగ్స్, your వాట్సాప్ కాల్స్, సో టూ వే కమ్యూనికేషన్ బట్ సైమల్టేనియస్లీ. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూడా మాట్లాడొచ్చు ఒకటేసారి. సో నాట్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ సినారియో హియర్. సో సైమల్టేనియస్లీ we can exchange our information. That we called as a full duplex. So what is this dialog control means? It defines how the data should be transmitted either in half duplex or full duplex అనేది ఈ డైలాగ్ కంట్రోల్ చెప్తుంది. అంటే మీ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అంటే సెండర్ అనేవాడు రిసీవర్కి ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది హాఫ్ డూప్లెక్స్లో ఉండాలా, ఫుల్ డూప్లెక్స్లో ఉండాలా అనేది డిసైడ్ అయ్యే ఒక సర్వీస్ ఇది డైలాగ్ కంట్రోల్ అనేది. సో డైలాగ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ కంట్రోలర్ టు డిసైడ్ who turn it to transmit or handling the full duplex or half duplex communication. Okay, so that is what dialog control do. So it will tell you the data should be sent either in half duplex or full duplex అనేది. So this will decide actually. Got my point?
Is that clear, everyone? Yes, You guys able to follow me? అర్థమవుతుందా? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. Right. So the main responsibility of session layer is session management. Means it will try to manage the session, like establishing the session, maintaining the session, and terminating the sessions between the applications on different devices, right? And it will ensure that it will enable the security and the communication provided by dialog control. It will be managed, and even synchronization. Through synchronization, it is recovering the checkpoints and ensuring the data streams are properly ordered or not. Everything will be managed by these sources. So this is what the responsibility of session layer. So this is what happening to your data and to your connections in the session layer. Here also the data is represented in data only, right? So these three layers, whatever we discussed, like application, presentation, and session, we call this as a software based layers. These three layers we call as a software based layers. Okay. Is that clear, everyone? Is there any doubts in these three layers? Sir, I have a doubt. Yeah, Mahesh. Sir, you have mentioned that the data stays in the form of data in the application layer, right? I In mean, like presentation from layer, the beginning. I didn't get you. In presentation layer, అంటే translating డేటా using. అనేది డేటాగానే ఉంటుంది అప్లికేషన్ స్టేజ్ నుంచి అని అన్నారు కదా. లైక్ లైక్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ లో అది ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి లైక్ సైఫర్ టెక్స్ట్ that కి is that is చేంజ్ what అవుతుంది again కదా. again at the end that is a data only, right? Encrypt అయినా కూడా that ఓకే contains a data only, right? So I'm telling about the not the format scenario here. At the end, that is also a kind of data only. Okay. So when it comes to transport layer, this data is divided into segments. సో మీకు ఆ టాప్ ఓకే 3 లేయర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ 3 లేయర్స్‌లో మీకు డేటా అనేది కన్వర్ట్ అయినా, ఎన్క్రిప్ట్ అయినా ఏదైనా దట్ ఎట్ ది ఎండ్ దట్ ఈస్ అ డేటా. ఇట్స్ ఓన్లీ ది డేటా. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ దెన్ దట్. So the data ఓకే is compressed, the data is encrypted, that's it. But when it comes to the transport layer, right now, we are moving into the transport layer, right? ఓకే In transport layer, this data is converted into segments. Okay. So when it comes to the transport layer, the first thing is in transport layer, the data is represented as segments. So you know what is segments here? Segments ని మనం డేటా యూనిట్స్ అంటాం. సో ఇంతవరకు మీకు డేటా ఏదైతే ఉందో లైక్ హెలో అనేది మీ డేటా, అవునా? దిస్ ఇస్ యువర్ డేటా. సో డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది అండ్ కంప్రెస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టైనీ బిట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? దీన్ని డేటా యూనిట్స్ అంటారు. సో దిస్ డేటా యూనిట్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెగ్మెంట్స్. సో ప్రతి ఒక్క డేటా యూనిట్కి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది, సీక్వెన్స్ 1 2 3 4 5 ఇలా మీకు సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ అనేది యాడ్ చేస్తారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ దే విల్ స్టార్ట్ హ్యాడింగ్ ది హెడర్ ఆల్సో. సో అందుకని ఇక్కడ డేటా అనేది డేటా రూపంలో ఉండదు, డేటా అనేది కంప్లీట్గా డివైడ్ అవుతుంది ఇంటూ ఏ టైనీ డేటా యూనిట్స్. గెటింగ్ మై పాయింట్? నౌ యూ గాట్ అన్ ఐడియా? ఎస్ సార్. యా Right. Try to take the image. సో కంప్లీట్ డేటా అనేది మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్కి వచ్చేవరకు ఏమవుతుంది, డివైడ్ అవుతుంది బ్లాక్స్లో. చూసావా? డేటా 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 L4, రైట్? సో వీటిని మనం సెగ్మెంట్స్ అంటాం. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ సెషన్ లేయర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ వన్ డేటా, రైట్? So L5 data, when it comes to the L4, it was divided into segments. It was divided into segments, right?
So that's why I mentioned the top 3 layers is representing the data as data only. It is not dividing the data into any other format. It is a single data. It may be encrypted or anything, but it was a single data here, right? So when it comes to the transport layer, it will get segmented. Okay. And the main responsibility of transport layer is message to message delivery. Sorry, end to end. Sorry. End to end message delivery. That is what the responsibility of transport layer. The main responsibility of transport layer is end to end message delivery. End to end message delivery. So it will ensure the reliable, ordered, and error checked end to end communication between the applications on different hosts here. Right. And the key function of this transport layer is segmentation. Okay, it will segment the data, means divide the data into data units, right? And it will go with the functions like flow control, error control, and port based process to process delivery. And then again, it will reassemble the data at the receiver point. So sender point for data divide out on the receiver point to data అనేది merge అవుతుంది. Okay, so it breaks the data from the session layer into smaller units for transmission and then reassemble them at the destination. Remember that. That is what the segmentation and reassemble. So what are the main functions of transport layer is? The first function is segmentation and reassemble. And the next is flow control. What is flow control here? The another important function where transport layer uses flow control. So flow control will manage your transmission speed. So transmission speed అంటే తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది నేను సెండర్, ఇది రిసీవర్ అనుకుందాం. సో రిసీవర్ కెన్ హ్యాండిల్ ఓన్లీ 10 MB per second. ఇది ఓన్లీ 10 MB డేటానే హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది, అంటే రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను 20 MB డేటా పంపిస్తే ఇట్ ఏబుల్ టు రిసీవ్, అది రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుందా? No. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 10 MB రిసీవ్ చేసుకొని మిగతా 10 MB అనేది ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, అంటే డేటా లాసే కదా, కంప్లీట్ డేటా అనేది సెండ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. సో ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండడానికి ఏంటంటే ఫ్లో కంట్రోల్ అనే ఒక మెకానిజం యూజ్ చేస్తుంది. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ఏ ఫాస్ట్ సెండర్ ఫ్రమ్ overwhelming a slow receiver. So it will get, man, how much of data you can receive means 10 MB. So immediately it will divide this 20 MB into 10. First it will send 10 MB and next it will send 10 MB. So it will divide that and send the data accordingly. So that is done by the control, flow control. So it will manage the transmission speed to prevent a fast sender from a overwhelming a slow receiver. That is what we call as a flow control. And apart from that, we have error control. So what is the role of error control? Error control means ఏమైనా ఎర్రర్ జరిగితే ఎక్కడి నుంచి జరిగింది, and again if there is any error it occurred, it will start retransmitting the data again. So ఏమైనా ఎర్రర్ జరిగితే దానికి మళ్ళీ means it will ensure the data arrives without any error. So using a mechanism called error detection. So వీటికి checksums అనేవి ఉంటాయి. So example for error detection is checksums. సో ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏదైనా ఎర్రర్ జరిగింది అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ది అన్ఆథరైజ్డ్ చేంజెస్, ఆర్ ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ద డేటా అరైవ్స్ వితౌట్ ఎర్రర్స్, రైట్? సో హౌ? బై యూజింగ్ దీస్ చెక్సమ్స్. అండ్ ఈవెన్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ మీన్స్ ఏదైనా డేటా నువ్వు లాస్ అవుతే ఆర్ కరప్ట్ అయిన ప్యాకెట్స్ ఉంటే వాటిని మళ్ళీ రీట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో రీట్రాన్స్మిషన్ ఈస్
performed in this transport layer. సో ఏదైనా డేటా మీరు లాస్ అవుతే మళ్ళీ మీకు రీట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది. Got it? So these three important segments they use. One is segmentation and reassemble, and error control, flow control, if possible sequence control కూడా ఉంటుంది. సీక్వెన్స్ కంట్రోల్ అంటే అదే ఇప్పుడు డేటా ఇది రిసీవ్ అయింది, ఇది సీక్వెన్స్ 1, సీక్వెన్స్ 2, సీక్వెన్స్ 3 అనుకున్నాం. రిసీవర్ ఓన్లీ 1, 2 రిసీవ్ అయిండు అంటే ఇక్కడ డూప్లికేట్ డేటా వచ్చింది, 3 డేటా రాలేదు. సో అగైన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ దెమ్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ రీట్రాన్స్మిట్ ది ఒరిజినల్ డేటా. సో ఇలా సీక్వెన్స్ కంట్రోల్ అండ్ డూప్లికేట్ కంట్రోల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ అనదర్ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇస్ అడ్రసింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అడ్రసింగ్ అంటే టిల్ నౌ ఓన్లీ యువర్ డేటా వాస్ ట్రావెల్డ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్లికేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో మీకు డేటా ఒకటే ట్రావెల్ అయింది. when it comes to the transport layer, it start adding the header. So header ఉంటుంది. Along with your data, you will have a header. ఇది మీ డేటా అంటే మీ డేటాకి హెడర్ ఉంటుంది. సో వాట్ దిస్ హెడర్ డూ? హెడర్ అంటే ఏంటి ఇంతకు? ఏముంటుంది హెడర్లో? సో దట్ హెడర్ కంటైన్స్ కంప్లీట్ యువర్ ప్యాకెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎవరికి వెళ్ళాలి, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ పోర్ట్, డెస్టినేషన్ పోర్ట్, సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ, ఇదంతా మీకు హెడర్లోనే ఉంటుంది. సీక్వెన్స్ నెంబర్స్, ఫ్లో కంట్రోల్స్, వాల్యూస్, టీసీపీ ఫ్లాగ్స్, ఎవ్రీథింగ్. కెన్ యూ సీ ది హెడర్? దిస్ ఇస్ ది హెడర్. 32-bit హెడర్ సైజ్ ఉంటుంది. ప్రతి ప్యాకెట్కి ఒక 32-bit హెడర్ సైజ్ అనేది ఉంటుంది. పాయింట్. సో మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఏ అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది అంటే పోర్ట్ అడ్రస్, source port and destination port. This layer is responsible for port addressing. గుర్తుపెట్టుకోండి, not IP address or MAC address, only port address. Transport layer responsible for port addressing, remember. So it uses the port numbers to deliver the data to a specific application rather than just the host machine. సో జస్ట్ హోస్ట్ మెషిన్ కాకుండా పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి రీచ్ అవ్వడానికి మీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ పోర్ట్ అడ్రస్ని యూజ్ చేస్తుంది. Getting my point? Right? So it will start adding the address to your data. Clear? Everyone? Right? So what is the main functionality of transport layer? End-to-end message delivery. And it adding some services or functions. The key functions of transport layer is segmentation, flow control, error control, and addressing, process to process delivery. What we call this as addressing? Process to process. Means it will use the port numbers to deliver the data to a specific applications. Right? So port address is added to your data. Which port? Source port and destination port. Source ante evaru? Sender. Destination ante receiver. Right? And in this, it used two important protocols. You know what are the two important protocols it use? The common protocols. TCP and UDP. So can anyone tell me what's the difference of TCP and UDP? TCP is nothing but transmission control protocol, user datagram protocol. So can anyone tell me the difference of these two? TCP is also known as connection oriented. టీసీపీ ఏమైనా డేటా సెండ్ చేసినప్పుడు దాని దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది. యూడీపీ అలా కాదు. ఓకే, అవన్నీ పట్టించుకోకుండా అంటే డేటా పంపిస్తూనే ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇట్స్ అ కనెక్షన్లెస్ ఓరియంటెడ్. సో ఎందుకు? హౌ ఇట్ ప్రొవైడ్స్
the acknowledge. So simple చెప్పాలంటే if anyone asks you the difference means tell them where TCP will give the acknowledgement, ఇది ప్యాకెట్ని అక్నాలెడ్జ్ చేస్తుంది, వేర్ యూడిపి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, అంటే ప్యాకెట్ వెళ్ళిందా లేదా అనే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు ఇవ్వదు, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలా ఇది అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతుంది అంటే, ఐ విల్ టేక్ యువర్ సినారియో. ఇప్పుడు నేను ఒక డేటా పంపించాలి. సో ఐ వాంట్ టు సెండ్ ఏ డేటా. ఇప్పుడు నేను ఒక డేటా పంపించాలంటే టీసీపీ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ వాట్ టీసీపీ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఇది ఏం చేస్తుంది, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఎవరితో, టార్గెట్తో. సో ఆ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రాసెసే టీసీపీ 3-way హ్యాండ్షేక్. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతారు, ఈవెన్ సిహెచ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఉంది, 3-way హ్యాండ్షేక్. సో 3-way హ్యాండ్షేక్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అఖిల్ ఉన్నాడు అండ్ మహేష్ ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు అఖిల్ మహేష్కి డేటా పంపించాలి. సో నేను డైరెక్ట్గా డేటా పంపించట్లేదు, ఫస్ట్ మహేష్ యాక్టివ్గా ఉన్నాడా లేదా నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఫస్ట్ నేను కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తున్నాను, రైట్. సో అప్పుడు టీసీపీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యూజ్ టీసీపీ ఫ్లాగ్స్. మనకు టోటల్ 6 టీసీపీ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నోట్ ఇట్ డౌన్ దట్ 6 టీసీపీ ఫ్లాగ్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్. యూ నీడ్ టు వర్క్ అవుట్ ఆన్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ద 6 టీసీపీ ఫ్లాగ్స్ వీ హ్యావ్ హియర్. కెన్ యూ సీ SYN అంటే synchronization. So what is the use of the synchronization అంటే it will try to initiate the connection. ఇప్పుడు మనం కాల్ చేసినప్పుడు హలో అని చెప్తాం కదా, సో వేరే హలో ఐఎమ్ ఇనిషియేటింగ్ ది కనెక్షన్ విత్ యూ, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ SYN. Acknowledgements, you will acknowledge that packet. If you are there, you will respond to that packet. That is what we call as the acknowledgement. Push is nothing but sending all the buffered data. So buffered data అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక 60 MB డేటా లోడ్ అయింది, 100 MBలో 60 MB లోడ్ అయింది, సెండ్ దట్ ఇమీడియట్లీ, రిమైనింగ్ 40 లేటర్ వీ కెన్ సీ దట్. అండ్ అర్జెంట్ బేసిస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఉన్నారు, నాకు సి డేటా ఎమర్జెన్సీలో ఉంది, అప్పుడు నేను సిని అర్జెంట్ కింద యూజ్ చేస్తాను. సో ఈ రెండు ఆగిపోయి సి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే మీకు టీసీపీలో ఆర్డర్డ్ డెలివరీ ఉంటుంది. ఆర్డర్డ్ డెలివరీ అంటే ఫస్ట్ ఏ అయిపోయిన తర్వాతనే అది బీకి వెళ్తుంది, బి అయిపోయిన తర్వాతనే సికి వెళ్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏకి వెళ్ళి తర్వాత సికి వెళ్ళి తర్వాత బీకి ఇట్లా ఉంటుంది, సీక్వెన్స్లో డేటా అనేది సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ టైంలో నాకు సి డేటా కావాలి అన్నప్పుడు ఐ యూజ్ దిస్ urgent flag. So where data contained in the packet should be processed immediately. And fin అంటే నీకు నాకు ట్రాన్స్మిషన్ అయిపోయింది, దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ ట్రాన్స్మిషన్, జస్ట్ టర్మినేట్ ది కనెక్షన్, అప్పుడు నేను ఫిన్ ప్యాకెట్ యూస్ చేస్తాను. రీసెట్ అంటే వన్స్ డన్ ది ప్రాసెస్ బట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అనదర్ ప్రాసెస్. సో ఈ కనెక్షన్ని రీసెట్ చేసి వేరే కనెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని రీసెట్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, మెయింటెనెన్స్, టర్మినేషన్, 3 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయా, అంతే కదా. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం, మెయింటెనెన్స్ కోసం, టర్మినేషన్ కోసం. సో దిస్ 6 ఫ్లాగ్స్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్, రైట్. సేమ్ ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఇదే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ఏ 3-way హ్యాండ్షేక్. సో 3-way హ్యాండ్షేక్ is nothing but this. సో రిమెంబర్ ద సీక్వెన్స్, 3-way హ్యాండ్షేక్ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ప్రాక్టికల్గా కూడా చూస్తారు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ దెమ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ బిల్ అండ్ షీలా ఇస్ దేర్. సో బిల్ వాంట్స్ టు టాక్ విత్ షీలా ఆన్ పోర్ట్ 21. సో అడుగుతున్నాడు, షీలా నేను పోర్ట్ 21తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ మేడ్ ఏ రిక్వెస్ట్. సిన్ రిక్వెస్ట్ అనేది కనెక్షన్ ఇనిషియేట్ కోసం యూస్ చేస్తాం. సింక్రనైజ్ అనే ఒక ఫ్లాగ్ మనం కనెక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో ఆబ్వియస్గా షీలా లైవ్లో ఉంది అండ్ షీ ఈస్ లిజనింగ్ టు యువర్ రిక్వెస్ట్. దెన్ షీ హ్యాస్ రిప్లైడ్ ఏమని, ఓకే లెట్స్ టాక్ బిల్, ఐఎమ్ ఓపెన్ ఆన్ పోర్ట్ 21. దట్ ఈస్ వాట్ సిన్ ప్లస్ యాక్ రెండు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. అంటే ఇనిషియేట్ చేస్తుంది, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా ఇస్తుంది. ఫస్ట్ నేను ఇనిషియేట్ చేసిన ఏమని, ఐ వాంట్ టు టాక్ ఆన్ 21 అని, ఓకే లెట్స్ టాక్ ఐఎమ్ దేర్ ఆన్ పోర్ట్ 21 అని చెప్పి తను కూడా ఇనిషియేట్ చేస్తుంది, తనకి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తుంది. ఓకే ఐఎమ్ జాయినింగ్ అని నేను అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తున్నాను. సో ఈ సీక్వెన్స్ని 3-way హ్యాండ్షేక్ అంటారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ 3-way హ్యాండ్షేక్ అంటే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. Getting my point? You guys able to follow me? So what is the use of 3-way handshake here? To establish a connection.
and how it is established in the connection, and what is the sequence of three-way handshake. SYN, first I'll initiate the SYN request. If it is listening, అంటే మహేష్ లైవ్లో ఉండి తనకు నా ప్యాకెట్ రిసీవ్ అవుతే, ఒకవేళ తను పోర్ట్ 21 రన్ చేస్తున్నాడు అంటే నాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. ఏమని? SYN plus ACK రెండు. Then I'll give the acknowledgement saying that, okay, I'm connecting to you and this is my IP. So here, this process made you to connection establishment. అంతే. ఇది ఈ ప్రాసెస్ దేనికి? త్రీ-వే హ్యాండ్షేక్ అనేది దేనికి? కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. సో వన్స్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత, నౌ ఐల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ ది డేటా. గెటింగ్ మై పాయింట్? గైస్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Now I'll send the data, then I'll get the acknowledgement, then I'll terminate the connection. So ఇది ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా. సో దట్స్ వై వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. అంటే ఫస్ట్ నేను కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాతనే డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా. బ్లైండ్గా నేను డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ తను లెవెల్ ఉన్నాడా లేదా అని చెక్ చేసుకొని నేను డేటా పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వాట్ టీసీపీ డూ. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? నో డేటా లాస్. అంతే కదా, డేటా లాస్ ఉంది ఎక్కడన్నా. ఒకవేళ పర్సన్ లేడు అంటే డేటా పంపించాం మనం, పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే డేటా పంపిస్తాం. గెటింగ్ మై పాయింట్? యు ఏబుల్ టు ఫాలో మీ ఎవ్రీవన్? సో వై టీసీపీ ఈజ్ మోర్ రియలబుల్ అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఫస్ట్ టీసీపీ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా డేటా అనేది పంపించదు. ఓకే, డైరెక్ట్గా డేటా అనేది పంపించదు. ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది? కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఆ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ త్రీ-వే హ్యాండ్షేక్. సో త్రీ-వే హ్యాండ్షేక్ అంటే ఫస్ట్ ఒక సిన్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు రిసీవర్ కానీ యాక్టివ్గా ఉంటే సినాక్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ రిసీవర్ యాక్టివ్ లేదంటే ఆర్ఎస్టీ ఇస్తాడు, రీసెట్ చేస్తాడు కనెక్షన్. అంటే ఫర్దర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉండదు. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? రిసిపెంట్ లైవ్లో లేడని వస్తుంది, ఆన్లైన్లో లేడని వస్తుంది, ఇన్వాలిడ్ యూజర్ అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. గెటింగ్ మై పాయింట్? Right. So first you'll go with the three-way handshake. First you'll initiate the SYN, then SYNACK and ACK. Then only once he got the confirmation that he was connection established, then he start the data transfer and acknowledge the packet. So మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? మీకు మెయిల్ పంపించినప్పుడు ఇంతకుముందు సెంట్ మెసేజ్ సెంట్ అని ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చింది. ఒకవేళ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకుంటే మీకు తెలుస్తుందేనా మెసేజ్ వెళ్ళిందా లేదా అని? విల్ యూ ఏబుల్ టు నో దట్? No, right? That is what happened in UDP. సో యూడిపిలో జరిగేది అదే. సో డేటా వెళ్ళిందా లేదా అని ఎటువంటి కన్ఫర్మేషన్ అనేది యూడిపిలో ఉండదు. గాట్ ఇట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ డౌట్స్? రైట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది యూడిపి, ఇట్ ఈస్ కనెక్షన్లెస్ ఓరియంటెడ్. అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి కనెక్షన్ అనేది లేదు. నో కనెక్షన్. డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ సెండ్ ది డేటా. డైరెక్ట్గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్? నో అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సో ఇస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఫర్ ది డేటా లాస్? మీన్స్ దెర్ ఆర్ ఛాన్స్ ఫర్ ది డేటా లాస్. ఇప్పుడు జూమ్ ఉంది, ఇది యూడిపియా టీసీపీయా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఇది యూడిపియా టీసీపీయా? ఇప్పుడు ఈ జూమ్ మీటింగ్ మనకు కనెక్ట్ అయింది, యూడిపిలోనా టీసీపీలో? వాట్ మహేష్, అమిత్? యూడిపి. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా లేదా అనేది మీ దగ్గర నుంచి నేను కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. దెర్ ఓంట్ బి ఎనీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సో యూడిపికి ఎగ్జాంపుల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కావచ్చు, మీ లైవ్ స్ట్రీమ్స్ కావచ్చు, ఈ జూమ్ మీటింగ్స్ కావచ్చు, వివోఐపి కాల్స్, మీ వాట్సాప్ కాల్స్ కావచ్చు. దిస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ రియలబుల్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ది డేటా లాస్ while you are using this service. Getting my point? So when it comes to the TCP, it is more reliable, but స్లోగా ఉంటుంది. యూడిపి కన్నా స్లో ఉంటుంది. యూడిపికి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ కింద పంపిస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇట్ వోంట్ వెయిట్ ఫర్ రిప్లై, జస్ట్ సెండ్ ది డేటా. బట్ వేరస్
TCP, it will wait for the response and get the acknowledgement, and then only it will start the another process. So it will be a bit slow here. So that's why it will be ordered delivery. Here it will be in ordered delivery, right? So this is a connectionless, providing the fast and best effort delivery without error recovery. Error recovery అనేది ఉండదు. ఎక్కువ మనం స్ట్రీమింగ్లో గేమింగ్లో ఇదే యూడిపినే యూస్ చేస్తాం. అండ్ మీ వెబ్ బ్రౌజింగ్ ఈమెయిల్స్ ఇవన్నీ మనకు టీసీపీ యూస్ చేస్తాం. Got it? Is that clear, everyone? So what is the transport layer do here? So the main responsibility of transport layer is end-to-end message delivery. And the key functions of transport layer is segmentation, means it will divide the data into the segments and reassemble them at the receiver point. And flow control, maintain, means which manages the transmission speed to prevent from fast sender, right? And error control, so which ensures the data arrives without any error. So they use the error detections like checksums. And process to process delivery, so where it is adding the port address to the data. So these are the key functions that is added to your data. Apart from that, it used two important common protocols, which is TCP and UDP. Got it, everyone? Any doubts in the transport layer? Is there any doubts in the transport layer? Clear? One doubt. Yeah, Mesh. So in TCP, like in the three-way handshake, is it only the acknowledgement and the reset, or is there any other response that will be received on the time of Acknowledgement. connection? అంటే కనెక్షన్ ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు అయితే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది లేదా రీసెట్ వస్తుంది. అవైలబుల్ గా లేదంటే రీసెట్ వస్తుంది నీకు, ఇలా టర్మినేట్ చేస్తుంది టూ కనెక్షన్. ఆప్షన్స్ మాత్రమే. At the end it will terminate. ఒకవేళ అవతల ఎగ్జిస్ట్ లేకపోయిందంటే ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎగ్జిస్ట్ ఐ మీన్ లైక్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేకపోతే అదే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ టీసీపీ, అదే ఫస్ట్ టీసీపీ చెక్ చేసుకుంటుంది అదే మనకు. సో పర్సన్ అవైలబుల్ ఉన్నాడా లేదని చెక్ చేసుకొని మనకు డేటా పంపిస్తుంది. సో టీసీపీలో ఏమవుతుంది, త్రీ-వే హ్యాండ్షేక్లో ఫస్ట్ సిన్ ప్యాకెట్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు టార్గెట్ లైవ్లో ఉందంటే నాకు సిన్ అండ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది, అవునా, రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అదే టార్గెట్ అవైలబుల్లో లేడనుకో, నాకేమొస్తుంది, ఆర్ఎస్టీ ప్లస్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది. సిన్ రాదు, ఇనిషియేట్ చేయట్లేదు, రీసెట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో రీసెట్ అంటే దాని అర్థం టార్గెట్ అనేది లైవ్లో లేదు, ప్రాసెస్ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తుందని అర్థం. ఇప్పుడు నేను పోర్ట్ 21కి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది నా డివైస్, ఇది నీ డివైస్ అనుకుంది. సో నీ డివైస్లో ఒక పోర్ట్ 21 అంటే ఎఫ్టీపీ సర్వీస్ రన్ అవుతుందంటే 2021 పోర్ట్, అవునా? సో నేను ఈ పోర్ట్కి ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాను. ఇమాజిన్ ఈ పోర్ట్ నీ సిస్టంలో యాక్టివ్గా లేదు, అంటే ఓపెన్లో లేదు, క్లోజ్లో ఉంది. ఈ పోర్ట్ నువ్వు క్లోజ్ చేసినావు, రన్ చేయట్లేదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను సెండ్ రిక్వెస్ట్ ఈ పోర్ట్కి చేసినప్పుడు ఈ పోర్ట్ రెస్పాన్స్ అంటే లైవ్లో లేదు కాబట్టి నాకు ఏమొస్తుంది, రెస్పాన్స్ ఆర్ఎస్టీ వస్తుంది, అంటే కనెక్షన్ రీసెట్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా, లేదని డిస్కంటిన్యూ చేస్తుంది. అదొక లైవ్లో ఉంది అంటే ఫస్ట్ నేను సిన్ పంపించిందంటే ఆబ్వియస్గా నాకు సినాక్ ఇస్తుంది. సో సినాక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియేటింగ్ ది కనెక్షన్, అంటే ఆ పోర్ట్ నాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుందని అర్థం. సో ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ డెలివర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ అప్లికేషన్ పోర్ట్ ఓపెన్ ఉంటేనే అది రిసీవ్ చేసుకోవాల్సింది, లేదంటే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ ఇనిషియేటింగ్ ది కనెక్షన్ ఇక్కడ. సో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఆ పోర్ట్కి నేను కనెక్షన్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను. అది అది లైవ్లో ఉంటే నాకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది, అప్పుడు నేను డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతా, ఆ డేటా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతా. లేదు అంటే టర్మినేట్ అవుతుంది కనెక్షన్, అంతే. ఓకే రైట్, ఓకే. ఐ విల్ షో దట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ స్కానింగ్ మాడ్యూల్లో మీకు వస్తుంది. అది ఓపెన్ పోర్ట్స్, క్లోజ్డ్ పోర్ట్స్ మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం, నేను చూపిస్తాను మీకు. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇస్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్? సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సెండర్ సైడ్ చూసుకుంటే
it will take the data from the session layer. So session layer నుంచి data తీసుకొని ఆ dataకి port numbers add చేస్తుంది. అంటే it will add the header. Getting my point? So it takes the data from the upper layer and add the header. హెడర్ని హ్యాక్ చేసి దానికంటే ఒక పోర్ట్ నెంబర్ యాడ్ చేసి ఆ పోర్ట్ నెంబర్ని అంటే సెగ్మెంటేషన్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ పాస్ టు ది నెక్స్ట్ లేయర్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ లేయర్. ఇది సెంటర్ సైడ్ నుంచి జరుగుతుంది. రిసీవర్ సైడ్ నుంచి వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది అంటే రిసీవర్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ నెట్వర్క్ నుంచి వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్కి, అవునా? సెంటర్ సైడ్ అంటే సెషన్ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్కి వెళ్తుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ తర్వాత నెట్వర్క్కి వెళ్తుంది. అదే రిసీవర్ సైడ్ అనుకోండి, ఫస్ట్ నెట్వర్క్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్కి వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి సెషన్కి వెళ్తుంది. సో నెట్వర్క్ లేయర్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్కి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇట్ విల్ రీఆర్డర్ దెమ్. అంటే ఇప్పుడు డివైడ్ అయిన డేటా ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు 1 2 3 సీక్వెన్స్ ఉందో, సీక్వెన్స్ని ప్రాపర్గా ఆర్డర్ చేసుకొని దెన్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకొని దెన్ ఇట్ విల్ డెలివర్ ద డేటా టు ది సెషన్ లేయర్. సో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ద డేటా విల్ బి ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ టు ది సెషన్ అండ్ టు ది నెట్వర్క్, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, అండ్ రిమెంబర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ బిట్వీన్ ది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్. సో మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ టాప్ 3 లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సాఫ్ట్వేర్ లేయర్స్ అంటాం మనం. అండ్ బాటమ్ 3 లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ లేయర్స్. అండ్ ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఇది కోర్ లేయర్ ఆర్ హార్ట్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ లేయర్ అని కూడా అంటారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఇట్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ బిట్వీన్ ది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ది హార్డ్వేర్. Got it? Is it clear, everyone? So this is what the responsibility of transport layer. Now moving to the next layer we have is network layer. So what is the responsibility of network layer here? Simple. The network layer responsibility is routing. మీకు routing గురించి చెప్పాను already. And remember, whatever the data we have that we called as a segments in transport layer, now this segments is converted into packets. Segments packets కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే సేమే సెగ్మెంట్స్ అంటే లైక్ అక్కడ పోర్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్యాకెట్స్కి వచ్చేవరకు along with the source port and destination port in the header, it will add source IP and destination IP to your data. So as a transport layer, the responsibility of port addressing, and as a network layer, it will add the source IP and destination IP, and the segments are converted into packets. So వీటిని మనం ఇప్పుడు packets అంటాం. Okay, so the main responsibility of network layer is routing. So what is routing here? Routing is nothing but path determination. Routing is nothing but path determination. Means it will ensure the packets take through the network infrastructure in a secure and shortest way, right? So it moves the packet from router input interface to the appropriate output interface, right? So that is what the responsibility of network layer. So it will ensuring data travels across the interconnected networks from source to destination, and it operates using the logical addresses ante IP addresses. So logical addressing అనేది యూస్ చేస్తుంది to process your data from source to destination. From source to destination to send your data, it uses a concept called routing. So it determines the best path for the data packets to take through the network infrastructure. That is what the role of routing. I shown you traceroute command gurtunda last session lo. Do you remember the traceroute command? Traceroute command I used. I shown you how it is traveling your data from source to destination. To reach destination, how many networks it is passing. So that routing concept is made by or implemented by this network layer only, right? So this is what the responsibility of network layer.
So logical addressing, routing, forwarding, and fragmentation. Even it will divide the packets into tiny packets. దాన్ని మనం fragmentation అంటాం. So fragmentation is nothing but it breaks down the large packets into smaller packets for transmission across the networks with smaller maximum transmission units here. So MTUs అంటాం. So this is what the network layer is. Got it? Is everyone clear? సో డేటాని సింపుల్గా ప్యాకెట్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ డేటా ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది రౌటింగ్ త్రూ లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ అండ్ ఆ ప్యాకెట్ని టైనీ యూనిట్స్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బ్రేక్స్ డౌన్ ది లార్జర్ ప్యాకెట్స్ ఇంటూ smaller packets for transmission across the networks with smaller maximum units, right? So that is what fragmentation. From here, the data are processed to the data link layer. So what is the responsibility of data link layer? రౌటింగ్ లో అంటే సరే డేటా ప్యాకెట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది రౌటింగ్ డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే నెట్వర్క్ లేయర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. నౌ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఐడియా వే టు డెలివర్ దట్ ప్యాకెట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ది డేటా లింక్? సో నెట్వర్క్ అనేది ఓవర్ ది నెట్వర్క్స్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది విత్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ బేసిస్ డేటా లింక్ అనమాట. సో ఓవర్ ది నెట్వర్క్స్ ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసుకొని డేటా ప్రాసెస్ చేయడం, ఫ్రాగ్మెంట్ చేయడం ఇవన్నీ నెట్వర్క్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. సేమ్ అదే థింగ్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్లో చేయాలి అంటే డేటా లింక్ లేయర్. సో డేటా లింక్ లేయర్ ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ది node to node data transfer. Node to node data transfer, right? So that is the responsibility of node ante ikkada host ante within the network, device to device, not network to network. Network to network అనేది నెట్వర్క్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. డివైస్ టు డివైస్ అనేది విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లో డేటా లింక్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ డేటా లింక్ లేయర్. So data link layer will ensure the reliable node to node data transfer, right? And that can be managed through the physical address. అంటే ఇక్కడ మీకు డేటాకి సోర్స్ పోర్ట్ అండ్ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ ఎలాగైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటుందో అండ్ సోర్స్ ఐపీ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ ఎలా అయితే నెట్వర్క్ లేయర్ రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటుందో అలాగే డేటా లింక్ లేయర్లో సోర్స్ మ్యాక్ అండ్ డెస్టినేషన్ మ్యాక్ అనేది డేటా లింక్ లేయర్ తీసుకుంటాం. సో ఫిజికల్ అడ్రస్సింగ్, సో అపెండింగ్ ది సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ మ్యాక్ అడ్రస్ టు ది ఫ్రేమ్స్ అండ్ హియర్ ద డేటా ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఫ్రేమ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో డేటాని సెగ్మెంట్స్గా చెప్పాను అండ్ నెట్వర్క్ లేయర్లో ఆ సెగ్మెంట్స్ ప్యాకెట్స్ కింద కన్వర్ట్స్ అవుతున్నాయి. ఆ ప్యాకెట్స్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఫ్రేమ్స్ కింద కన్వర్ట్స్ అవుతాయి. ఫ్రేమ్స్ అంటాం మనం ఇక్కడ, ఫ్రేమింగ్. So encapsulating the data packets from the network layer into the frames for transmission. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రేమ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి, ఎన్క్యాప్సులేట్ చేస్తాయి. సో దీంట్లో కూడా మీకు మళ్ళీ ఫ్లో కంట్రోల్ ఉంటుంది, అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు నెట్వర్క్లో ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్ and axis control add అవుతుంది. What is axis control? You know the flow control and error control. Flow control which manages the transmission speed and flow control which ensures the error free delivery. And axis control ante it will determine which device has control over the communication. అంటే ఏ డివైస్ ఆ ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఏ డివైస్ ఆ ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకోకూడదు, ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్న మల్టిపుల్ డివైజెస్లో ఏ డివైస్కి ఆ ప్యాకెట్ ఇన్సులేట్ చేయాలి అనేది యాక్సెస్ కంట్రోల్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ డిటర్మైన్ విచ్ డివైస్ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది కమ్యూనికేషన్ లింక్ ఎట్ ఎ గివెన్ టైమ్. దట్ ఈస్ వాట్ మేడ్ బై ది యాక్సెస్ కంట్రోల్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ టు యువర్ డేటా అండ్ యువర్ కనెక్షన్ ఇన్ డేటా లింక్ లేయర్. గాట్ ఇట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో దీంట్లో మీకు మళ్ళీ లాజికల్ లింక్ కంట్రోలర్స్ అండ్ మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. సో లాజికల్ లింక్ కంట్రోలర్స్ అంటే విచ్ మేనేజెస్ ది కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ లేయర్ అంటే నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి డేటా లింక్ లేయర్ అంటే లోవర్ లేయర్స్కి హ్యాండిల్ చేసేదాన్ని మనం లాజికల్ లింక్ కంట్రోలర్స్ అంటాం.
And media access control, MAC ante, which manages the access to the physical medium, means interacting with the NIC card and handling the frames and physical addressing ఇవన్నీ మనం MAC address నుంచి చేస్తాం. So these are the sub layers of data link layer we have, right? Is that clear, everyone? So if you ask me, what are the hardware devices we used in the data link layer? Anyone? Can anyone name the hardware device that we can use in the data link layer? Devices. Data link layer లో యూస్ చేసే డివైసెస్ ఏంటి? మీకు అడుగుతారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే టాప్ 3 సాఫ్ట్వేర్, బాటమ్ 3 అనేది హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్. సో హార్డ్వేర్ అంటే డివైసెస్ ఉంటాయి. సో ఏ డివైసెస్? సో మనం ఏ డివైసెస్ డేటా లింక్ లేయర్లో యూస్ చేస్తాం? కేబుల్స్? నో. స్విచెస్, ఎందుకంటే డేటా లింక్ లేయర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫిజికల్ అడ్రసింగ్. స్విచెస్, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్, సో వీటిని మనం యూస్ చేస్తాం. అదే నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏ డివైస్ యూస్ చేస్తాం? Sir, router. Routers, sir. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో రౌటర్స్ యూస్ చేస్తాం. రౌటరే కదా మనకు డేటాని ఓవర్ ది నెట్వర్క్ తీసుకెళ్లేది, అండ్ రౌటర్ ఒకటే మనకు ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసుకునేది ఇక్కడ, రైట్? సో రౌటర్స్ వి యూజ్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ లేయర్, అండ్ స్విచెస్ అండ్ NICs we use in the data link layer. Then coming to the final layer, which is physical layer. So what happening in physical layer? సో ఈ ఫ్రేమ్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రా బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫిజికల్ లేయర్ ఇస్ converting your entire data into the raw format. So this is the lowest layer of your OSI model, and it is responsible for transmitting the data into the bits, అంటే zeros and ones కి కన్వర్ట్ అవుతుంది డేటా ఇక్కడ. అండ్ ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా బిట్స్ ని ఫిజికల్ మీడియం అంటే కేబుల్స్ లేకపోతే రేడియో వేవ్స్ కి కన్వర్ట్ చేసి ఆ డేటాను పంపించాలి. మళ్ళీ సిగ్నల్ ఫార్మేట్ లో పంపించాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు వైర్లెస్ అంటే సిగ్నల్, వైడ్ అంటే కేబుల్ బేసెస్ లో, రైట్? సో దట్ కన్వర్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ బై ది ఫిజికల్ లేయర్, రైట్? సో బిట్స్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ఎన్కోడింగ్ విల్ బి టేకెన్ బై physical layer. So the main responsibility of physical layer is bit representation and encoding. That is nothing but it will translate the data bits into the electrical, optical or radio signals, same as a vice versa. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నా డివైస్ వరకు అది కేబుల్లో ఉందనుకోండి. సో నా డివైస్ నుంచి ఇప్పుడు వేరే డివైజెస్కి వైర్లెస్గా వెళ్తుంది, వైర్లెస్గా. అప్పుడు రేడియో వేవ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తుంది. సిగ్నల్స్ అనేవి మనకి రేడియో వేవ్స్లో ఉంటాయి. లేదు కేబుల్ యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫార్మాట్లో, లేదా బిట్స్లోనే కన్వర్ట్ అయ్యి వెళ్ళడం. సో లైక్ దట్. సో వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్లేట్ దట్. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఈ లేయర్ రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకుంటుంది. దిస్ లేయర్ విల్ టేక్ దట్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్. సో it translates the data bits into the different signal formats like electrical, optical or radio signals, and as a vice versa accordingly. And then transmission modes again. So what is the transmission modes? Even physical layer determine the transmission modes. సెషన్ లేయర్లో కాకుండా మళ్ళీ మనకు ఫిజికల్ లేయర్లో కూడా ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ డిటర్మైన్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లో. ఫిజికల్ లేయర్ విల్ డిటర్మైన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లో, అంటే ఒక డేటా ఎలా వెళ్ళాలి, ఆఫ్ డూప్లెక్స్, ఫుల్ డూప్లెక్స్, సింప్లెక్స్, అంటే 1-way కమ్యూనికేషన్, 2-way కమ్యూనికేషన్ ఆర్ simultaneously, how that will be again defined by the physical layer of OSI model. And even physical layer will define the physical topology. It will define the physical topology. What is physical topology? I told you. Can anyone tell me what is physical topology? Physical topology అంటే ఏంటి? The way how systems are connected. Exactly. So it defines how devices are arranged. So physical layer చూసుకుంటుంది మళ్ళీ అది.
right? So these are some of the key functions and responsibilities of your physical layer, right? So if you take some of the physical components and devices here, so like cables, so cables లో మీకు different types of cables ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటర్నెట్కి ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ యూస్ చేస్తారు, అవునా? అది కాకుండా కోఎక్సెల్ కేబుల్స్ ఉంటాయి, ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్స్ ఉంటాయి, RJ45 కేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేబుల్స్ ఉంటాయి. సో డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే స్పీడ్ and the connectivity and the format of data will be the difference among this. And devices antara, so which devices we can use here, like hubs, as you said, cables, NICs, modems, ఇవన్నీ మనకు ఫిజికల్ లేయర్లో వస్తాయి, కరెక్ట్? So it acts as a foundation for data link layer, so which receives these raw bits and frames them into the meaningful data. So ఈ bits ని meaningful data convert చేసేది data link layer and physical layer, correct? So this is what happening to your data. So converting the frames into the bits, and that bits are converted into the signals, encoding them and forwarded to the receiver according. అంటే receiver point of view లోనే అది encode చేస్తుంది. ఒకవేళ wireless లో అయితే signals గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, వైర్ లో అయితే ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. So that is what happened here in the transport layer of OSI model. Sorry, physical layer of OSI model. So you can see, so when we are sending a data from device A to device B, first it will start from application, presentation, session. So up to session, if you see, we have only the data. When it comes to the transport layer, we added the TCP header. So where the data is converted into segments. And here we added the IP header. We call that as a packets. Here we add the MAC header. We call this as a frames. And the frames are converted into raw bits. And the raw bits are forwarded to the data. So you can see, so TCP header లో ఏముంటుంది, IP header లో ఏముంటుంది, MAC header లో ఏముంటుంది. So source MAC, destination MAC, frame control, sequence control, source IP, destination IP, datagram sequence order, source port, destination port, and sequence number. So this is what it contains in the header along with your data, right? So that's how your data will be processed from source to destination. So here you can see, so your data will be encapsulated, converted into packets. Packets are converted into frames. Frames are converted into bits. Now bits are forwarded through multiple networks and reaching the destination as a bit, and that bits are converted into frames, packets, segments, and the data is seen in the application. So this is how your process. This is how your data will be traveled from source to destination by adding all these services. Got it? Is that clear for you guys? అర్థమైందా డేటా అనేది ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది ఏంటనేది? సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ప్రతి లేయర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ కీ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ లేయర్లో డేటాకి ఏమేమి యాడ్ అవుతుంది. లైక్ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో సెగ్మెంటేషన్, ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్, సీక్వెన్స్ కంట్రోల్ ఇవి యాడ్ అవుతున్నాయి. నెట్వర్క్ లేయర్కి వచ్చేవరకు లాజికల్ అడ్రస్సింగ్, రౌటింగ్ యాడ్ అవుతుంది. డేటా లింక్ లేయర్కి వచ్చేవరకు ఫిజికల్ అడ్రస్సింగ్, సేమ్ మళ్ళీ ఫ్లో కంట్రోల్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫిజికల్ లేయర్కి వచ్చేవరకు బిట్ రిప్రజెంటేషన్ కావచ్చు, ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ కావచ్చు, ఫిజికల్ టోపోలజీ కావచ్చు, ఇవి యాడ్ అవుతున్నాయి. సో ఇలా మీరు ప్రతి లేయర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వాట్ ప్రోటోకాల్స్ వి యూజ్ ఇన్ ఈచ్ లేయర్. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోటోకాల్ ఇచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ లేయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ which layer of OSI model is responsible for handling the protocol like HTTP? So what is your answer? Application layer, sir. Right. So application is responsible for that. Same way, which layer is responsible for TCP and UDP?
transport. Exactly. Transport layer, sir. Which layer is responsible for ICMP? ICMP అంటే తెలుసు కదా, పింగ్ కమాండ్. లాస్ట్ సెషన్లో చెప్పా. సో మీరు ప్రతి లేయర్లో ఏ ప్రోటోకాల్స్ యూస్ చేస్తారు, ఏ పోర్ట్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తారు అనేది మీరు, అంటే లైక్ ఎస్పెషల్లీ దర్ ప్రోటోకాల్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలా సో ఈచ్ లేయర్ అండ్ దర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోకాల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మీరు వాటి యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ ఏ ప్రోటోకాల్స్ యూస్ చేస్తాం, ఇప్పుడు డివైజెస్ అయితే ఏ డివైజెస్ యూస్ చేస్తాం అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ మనం ఫ్యూచర్ అటాక్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా, ఆ అటాక్స్ని కూడా మనం ఓఎస్ఐ లేయర్కి మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఏ లేయర్లో ఈ అటాక్ జరుగుండొచ్చు. నిన్న మీకు ఏఆర్పి స్పూఫింగ్ అటాక్ గురించి చెప్పానా? గుర్తుందా మీకు ఏఆర్పి స్పూఫింగ్ అటాక్? సో అక్కడ అటాకర్ ఏ లేయర్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాడు చెప్పండి. విచ్ లేయర్ ఆఫ్ OSI model is manipulating that MAC address? డేటా లింక్ లేయర్. మ్యాక్ అడ్రస్ ఎక్కడ వస్తుంది? డేటా లింక్ లేయర్లోనే కదా. ఇప్పుడు నేను అక్కడ స్పూఫ్ చేస్తుంది ఏంటి? మ్యాక్ అడ్రస్సే కదా. సో అప్పుడు ఏ లేయర్లో అటాక్ పర్ఫామ్ అవుతుంది? డేటా లింక్ లేయర్లోనే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్. సో అటాక్స్ మనం ఫ్యూచర్లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మీరు దాన్ని మ్యాప్ కూడా చేసుకోవాలి. సో మేక్ షూర్ గో విత్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ప్రోటోకాల్స్, డివైజెస్, అటాక్స్ ఆల్సో ఇఫ్ పాసిబుల్. సో ఈ 4 ఫంక్షనాలిటీస్ బేస్ చేసుకొని నేర్చుకోండి OSI మోడల్ని. చాలా యూజ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. Yes, sir. సో కమింగ్ టు Sir. TCP/IP మోడల్. సో TCP/IP మోడల్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ implemented, right? So when you see the OSI model, it is just in OSI model you have 7 layers. When it comes to the TCP/IP model, we have 4 layers. So what are the 4 layers? Same functionalities అన్ని సేమ్, బట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కంప్రెస్ అవుతుంది. సో ఈ 3 layers కలిపి ఒకటే లేయర్లో పనిచేస్తుంది, అప్లికేషన్ లేయర్లోనే. అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఓన్లీ. అండ్ ఇంటర్నెట్ లేయర్ని నెట్వర్క్ లేయర్ అంటారు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, నెట్వర్క్ లేయర్ని టీసీపీకి ఐపీకి వచ్చేవరకు ఇంటర్నెట్ లేయర్ అంటారు, నాట్ నెట్వర్క్ లేయర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ ఇన్ టీసీపీ/ఐపీ మోడల్ అని. లిజన్ మై క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. విచ్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ ఇన్ TCP/IP మోడల్? సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? Which layer is responsible for logical addressing in TCP/IP model? In OSI model? In OSI model, which layer is responsible for logical addressing? Transport. Sir, Hey. network layer. మర్చిపోకండి, ఇంపార్టెంట్. నెట్వర్క్ లేయర్ సార్. పోర్ట్ అడ్రస్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ లాజికల్ అడ్రస్ అంటారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మళ్ళీ. నెట్వర్క్ లేయర్. అండ్ మ్యాక్ అడ్రస్ వచ్చేవరకు డేటా లింక్ లేయర్. నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ లేయర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ ఇన్ TCP/IP మోడల్? Network layer. Internet layer. నెట్ లేయర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నెట్వర్క్ లేయర్ అని పెట్టకండి, క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా చదవండి. TCPలో అడుగుతుండ్రా, OSIలో అడుగుతుండ్రా అనేది. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి. ఓకే,
Standard physical and data link layer is also merged as a one single layer in TCP/IP model, which is network interface model. Got it? So simple చెప్పాలంటే OSI is having 7-layered architecture, where TCP/IP model is having 4-layered architecture, and OSI అనేది conceptual or reference model అది, and TCP/IP అనేది practical. And TCP/IP model was implemented and developed by ARPANET, గుర్తుపెట్టుకోండి, ARPA, DARPA, and it is a real world internet. మనం ఇప్పుడు యూస్ చేసే ఇంటర్నెట్ TCP/IP మోడల్. అండ్ OSI మోడల్ మాది ఎందుకు అంటే లెర్నింగ్ పర్పస్, నేర్చుకోవడానికి, డిజైనింగ్ పర్పస్కి OSI అనేది ఒక రెఫరెన్స్ కింద తీసుకున్నారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ యూ కెన్ సీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్. గాట్ ఇట్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ప్రాక్టికల్గా వచ్చేవారికి TCP/IP, రెఫరెన్స్ కిందకి వచ్చేవారికి OSI మోడల్ ఉంటుంది. And it is a 7-layered architecture, it is a 4-layered architecture, and both will explain you how the data travels from sender to receiver on it. Right? So make sure to learn the functionalities, protocols we use in each layer, and attack layers, attack layers ఉంటాయి, and devices same use చేస్తాయి, ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి. So it's very important. So I have 2 days of time. Again, we are going to connect on Monday. So you're getting enough time here. Do some research on OSI model and protocols and port numbers. So this is your second task. So I need a documentation on OSI model also. Got it? Is that clear, everyone? Yes, sir. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? మహేష్, అమిత్, సుమంత్, Yeah, ఉద్ధవ్, అందరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Go through the, sorry, Mahesh? అదే ఇప్పుడైతే నోట్ సరే, just go through that. If you're getting any doubts, we'll discuss again on Monday. Sure. Okay? All right then. So that's it for today, guys. We'll stop it here for today. We'll continue the remaining in the next session. So thank you, everyone. Thank you for joining the session. Have a great day, guys. See you on Monday. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.